Essentially, in the last class, we have gone through the short run calculations of optimal cost, and as planned, we're going to go into the long run information of optimal cost topic. So, আজকে ক্লাসে আমরা লং রানের কিছু theories দেখব, and once again we are going to merge them with the learning of our previous class, that is the short run optimal cost mathematics. And by saying that, we are eventually going to finish the optimal cost topic, which has been here for more than around 2 weeks. Okay, so without wasting further ado, let's begin once again today's class by once again reviewing, recapping what we have seen last class, and then we can move on to today's class's portion. So, as you can see in the last class, we have talked mostly about the short run. আমরা শর্ট রান নিয়ে মোস্টলি কথা বলেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম শর্ট রানের থেকে আমাদের বেসিক্যালি ম্যাথমেটিক্স গুলো আসবে, রাইট? Our mathematics in the last class that in the short run all the factors of production are fixed except for labor. Labor is the only factors of production that is not fixed in short run, and therefore it can be varied. Since labor is a variable product, we can increase or decrease the amount of labor in order to increase the output of our firm, right? এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম। সাথে আমরা লাস্ট ক্লাসে লেবারস ইনক্রিজ করে আউটপুট ইনক্রিজ করার চেষ্টা করি। We saw through marginal productivity or through marginal analysis that the marginal product, that is the product per labor, first started to rise, but then after one point it started to fall, which we call diminishing returns. So আমরা এটা শিখতে পেরেছিলাম that increasing only the labor is not a solution, because at some point of time increasing the labor which will only decrease in productivity, or at least will only decrease in the output per labor as we just keep on increasing labors and not increase the other factors of production like capital or land or etc. সাথে সাথে আমরা আরো একটা example দেখেছিলাম, that is increasing the labor also increases the marginal cost, which is also once again a very bad thing for any company, right? Because what is marginal cost, guys? The cost per output. The cost per output. As we can see, as we moved from point A to B to C to D, the marginal cost started to rise and rise. So essentially, আমরা দুইটা জিনিস last ক্লাসে শিখেছি, that is increasing the labor, একে তো marginal product, that is the product per output was falling, also marginal cost, that is the cost per output was rising. So both of them are going to affect the profitability of a firm. Essentially, যখন একটা ফার্মের profitability effect হয়, of course, these are not a good thing for the firm. And so last class we have confirmed, আমরা যেটা confirm করেছিলাম, that is হচ্ছে increasing labor is not just a solution for a company to increase its profitability or to do better in terms of doing good. So of course, only labor increasing is not a solution. Companies will also have to advocate the increase of other factors of production, such as labor, such as land, such as capital, entrepreneurship, and etc. So that was all last class, and that is what we have seen in the last class. Now, আজকের ক্লাসে what are we going to see? আজকের ক্লাসে we are going to talk a bit of the theoretical part of this topic. আমরা এই টপিকের একটা theoretical part নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো। And theoretical part নিয়ে যখন কথা বলবো, as you can see clearly উপরের দিকে we have long run, because usually আমি লাস্ট ক্লাস আপনাদেরকে বলেছিলাম, আবার রিপিট করছি, আপনাদের মোস্টলি ম্যাথমেটিক্স গুলো আসবে শর্ট রান থেকে, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাস অলরেডি দেখে ফেলেছি। আজকে আমরা আরো একটা এক্সাম্পল দেখব টু কমপ্লিট দিস টপিকটা কমপ্লিট করার আগে আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখব, which is a tutorial question. So ওটা দেখে আমরা শেষ করব, কিন্তু মোস্টলি এই টপিকটার থেকে শর্ট রানের যদিও বা সব কোয়েশ্চেন যেহেতু আসে থাকে, বাট লং রান থেকেও কিছু থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসে, আর এই থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমরা আজকে একটু কথা বলবো। There is a long run questions of this topic.
ঠিক আছে? So the long run question of this topic is usually about this long run average cost line. আমি আবার বলছি, the long run question of this topic comes from the long run average cost line. So long run average cost line কে বলা হয় LRAC. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, it's called the LRAC. LRAC মানে হচ্ছে long run average cost. আমি আবার বলছি, LRAC মানে হচ্ছে long run average cost. So a long run average cost is actually gives us the cost per output. আমি আবার বলছি, long run average cost হচ্ছে the cost per output in the long run, right? Whereas আপনারা খেয়াল করে দেখেন, এখানের মধ্যে আরো কয়েকটা লাইনস দেখা যাচ্ছে। আমি একটু এই লাইনটা প্রথমে সরিয়ে দিই। আপনারা খেয়াল করে দেখেন, এখানের মধ্যে আরো কয়েকটা লাইন দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট। একটা হচ্ছে লাইট গ্রিন একটা লাইন দেখা যাচ্ছে, লাইট পার্পল একটা লাইন দেখা যাচ্ছে, লাইট পিঙ্ক একটা লাইন দেখা যাচ্ছে। সো এই লাইনগুলো যে দেখছেন, এটা হচ্ছে এটিসি 1, এটা হচ্ছে এটিসি 2, এটা হচ্ছে এটিসি 3। whereas এই ডিপ ব্লু লাইন যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে এলআরএসি। ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এটিসি এন্ড দ্য এলআরএসি? এই এটিসি যেগুলো দেখছেন, একটু ভেবে দেখেন, এই এটিসিটা আপনারা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে সলভ করেছেন। এই যে এই এটিসিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শর্ট রান অ্যাভারেজ কস্ট, রাইট? বিকজ লাস্ট ক্লাসে আপনারা শর্ট রানের ম্যাথস করেছেন না? So here is your ATC. So this ATC is your short run average cost. However, the deep blue line, which is this line, is your key, is your long run average cost. ঠিক আছে? That is the difference. So the ATC is the short run average cost. The LRAC is the long run average cost. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, how do I find the long run average cost? You can find the long run average cost by selecting the lowest point of the short run average costs, right? আপনারা যদি এই গ্রাফটা ঠিক মতো লক্ষ্য করে দেখেন, প্রতিটা এটিসি পয়েন্টের, শর্ট রান এটিসি পয়েন্টের নিচে একটা রেড ডট আছে, নিচে একটা রেড ডট আছে, নিচে একটা রেড ডট আছে। সো এদের লোয়েস্ট পয়েন্টের নিচে যে রেড ডট গুলো আছে, ওই রেড ডট গুলোকে আমি যখন কানেক্ট করে দিই আমরা, তখনই আমরা পেয়ে যাই এলআরএসি। সো দ্যাট মিনস, guys, how do you find the LRAC? By joining the lowest points of the short run ATCs. আমি আবার রিপিট করছি, how do you find the LRAC? By joining the lowest point of the short run ATCs. Now you may be questioning, why is that? কেন এটা হচ্ছে? কেন আমরা লং রান অ্যাভারেজ কস্ট শর্ট রান অ্যাভারেজ কস্টের লোয়েস্ট পয়েন্ট থেকে পাই? The idea is, when a firm operates, একটা ফার্ম কেমনে অপারেট করে, এভরিডে কেমনে অপারেট করে, একটা ফার্মের লক্ষ্য থাকে এভরিডে ও অপারেট করবে উইথ ইটস লোয়েস্ট অ্যাভারেজ কস্ট পসিবল। দ্যাট ইজ দ্য ফার্মস, এনি ফার্মস ইন দ্য ওয়ার্ল্ডস টার্গেট, তাই না? প্রতিটা ফার্মের পৃথিবীর যেখানে হোক না কেন টার্গেট হবে ওর, প্রত্যেক দিন অপারেট করবে বাই অপারেটিং ইন দ্য লোয়েস্ট পসিবল পয়েন্ট অফ ইটস কস্ট কার্ভ। সো if I can, or if we can find the lowest point of the ATC curve, that is here, the lowest point is this for ATC1, here the lowest point is this for ATC2, here the lowest point is this for ATC3, and then when I join these 3 points, I can find the long run average point of this curve, the long run average cost of this curve. So ladies and gentlemen, once again, I repeat, how do you find the long run average cost curve of any firm? By noting all the lowest points of the short run average cost curves. Okay, that is how you find the long run average cost of any firm. Now the question is, what the hell will I do with the long run average cost curve? Right? আমি লং রান অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ দিয়ে কি করব? আমার শর্ট রান এটিসি কার্ভ লাগবে, আমাদের এটিসি কার্ভ লাগবে, আমরা জানি এটিসি কার্ভ আমাদেরকে হেল্প করে টু আইডেন্টিফাই দ্য লোয়েস্ট অথবা দ্য লোয়েস্ট কস্ট অথবা দ্য লোয়েস্ট আউটপুট পার কস্ট পার আউটপুট
আমাদেরকে বের করতে সাহায্য করে এটিসি, কিন্তু এলআরএসি আমাদেরকে কিসে সাহায্য করে? Why am I doing this extra work to find LRSC, right? Because this is extra work. I am finding all ATCs and then I'm finding each lowest point of the ATC, and then by combining the dots of the ATC, I'm eventually finding the LRAC, the long run average cost curve. আমি কেন এত কষ্ট করছি? আমি এত কষ্ট করছি এই জন্যে, because LRAC, that is the long run average cost curve, shows us a very important distinction of a firm. একটা ফার্মের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিস্টিংশন আমাদেরকে শো করে, and that is what we are going to discuss about right after our Maghrib prayer break, which is going to come up. But before I go once again into Maghrib prayer break, আমি একটু আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যাব, যেটা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব, দ্যাট ইজ, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমি এখানে 4টা অ্যারো দিয়েছি। এই একটা অ্যারো এখানে, এই একটা অ্যারো এখানে, এই একটা অ্যারো এখানে, এই একটা অ্যারো এখানে। আর এই 4টা অ্যারো কিন্তু আমার এলআরএসি কার্ভকে পয়েন্ট আউট করছে। 4টা অ্যারো একটা সুন্দর একটা জিনিস সিগনিফাই করছে। আর সেই সুন্দর একটা জিনিসটা, which is something very practical to you all, which should be something very, very interesting to you all. এটা সবার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হওয়ার কথা। সেটা হচ্ছে যে কেন একটা ফার্ম লং রান অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ নিয়ে মাথা ঘামায়? Why does a firm think so much about the long run average cost curve? এই 4টা অ্যারো আপনাকে একটা খুব ভ্যালুয়েবল একটা লেসন শেখায়। আর এই কি ভ্যালুয়েবল লেসনটা, I give you to think about it, and I will ask you this question after we come back from the Maghrib prayers. Okay? So once again, have a look into this, and we will talk about it right after 5 minutes. Okay? We're going to talk about this right after the Maghrib prayer break. ঠিক আছে? So think about this. কি এলআরসি কার্ভ, কি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখায় for the companies that we find LRSC curve so important? What is that important thing that it shows a firm or a company? Please think about it.
Okay, everyone. I hope you guys are all done with your prayers. I think we can start with our lecture once again. So, before the break, as I have just mentioned, যে আমাদের আমি just আমাদের uh, uh, long run average cost curve is made at the lowest point of the ATC curve, right? At the lowest point of our ATC curve, our long run average curve is made. So by joining the lowest points of the ATC curve, we form the long run average cost curve. Now, after the formation of the long run average cost curve is made, what is the usefulness of this curve? আমরা এই কার্ভটা দিয়ে কি করি? আমাদের এই কার্ভটা জানার কি দরকার? I asked you this question. So to help you answer this question, আমি একটু আপনাদেরকে একটু প্রথমে বলে দিয়ে রাখি the long run average cost curve shows us a very, very, very important thing. That is, it tells us when a company should stop. So, from this graph, can any one of you tell me what is that point where a company should stop? Yes. Someone? That point where the company should stop? I think the sky arrow at the rightmost. There are numbers, Mahareen, can't you Oh see? yeah, Yeah. yeah. It's 24. You think at 24 the company should stop? Can you? Yeah, actually, output is increasing as well as the average cost is increasing at from that point. Okay, good. But this is your long run average cost curve, right? Yes, sir. So, Actually, in the lecture, I got confused with the lecture. I was about to ask this. In the yeah, lecture, the long run average cost curve, yeah. average curve was this the lower curve. That You was mean the you mean this? I mean, if I move this line, let me just move this line. You mean yeah this one, right? yeah this one. Yeah. So for your ease, I have made it this one today, which is absolutely the same thing. It's fine. It's fine. Think Oh, okay. instead of this blue line, think this is the long run average cost curve because this doesn't have a good shape to it. As you can see, it's like a more like a rainbow. So imagine this is your long run average cost curve line. ঠিক আছে? So if this is This your long run average cost curve line, then tell me what is that point so, where in that case 15. in that case 15, and absolutely that should be the point because as you can see from the number 15 onwards, the long run average cost is starting to rise. Right, guys? What does this signify? এটা কি signify করছে? এটা signify করছে যে 15 থেকে বেশি যদি এই ফার্মটা আউটপুট বাড়ানো শুরু করে তাহলে ওদের cost per output will keep on rising and rising and rising. Cost per output কিন্তু শুধু বেড়েই যাবে। তার মানে এটা কি ভালো কথা? অবশ্যই না। This is a bad thing for the firm because if it produces more, it will now have to spend more, right? কিন্তু before 15, if you are at this part of the graph, আপনি যদি এই পার্টে থাকতেন, মানে এই দুইটা রেড অ্যারোর মাঝে থাকতেন আপনি, তখন দেখেন আপনি যত প্রোডাকশন বাড়াচ্ছেন, আপনার তত কস্ট পড়ছে, রাইট? Whereas from this point, আপনি যত প্রোডাকশন বাড়াচ্ছেন, আপনার কস্ট কিন্তু কি বেড়ে যাচ্ছে। Now, these in economics have some really important economic names. আমি জাস্ট বললাম এইমাত্র কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। These are normal language that we use when we talk with each other. But in economics, there are words surrounded to this, and they are called economies of scale and diseconomies of scale. And these words are actually very popular words.
আপনি চাইলে এখনই গুগল করতে পারেন, আপনি চাইলে এখনই দেখতে পারেন নিউজ পেপারস, টিভিস, নিউজ চ্যানেলস আপনারা দেখবেন প্রায়ই বলবে this company has achieved economies of scale. That company is trying to achieve economies of scale. That company is almost in economies of scale. এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে এই যে এই কোম্পানিটা এখন economies of scale এর ঘরে আছে। That means ও এমন একটা পয়েন্টে আছে ও যত প্রোডাকশন বাড়াচ্ছে ওর তত কস্ট কমছে। So what does it means? It essentially means that increasing production is reducing the cost of this company and essentially leading to higher profitability. So that is called economies of scale. Now, where do we see economies of scale in, guys? আমরা economies of scale কোথায় দেখে থাকি? Almost everywhere, right? Imagine আপনি একটা ফ্যাক্টরি খুলেছেন। আপনার একটা ফ্যাক্টরি খুলতে কি লাগবে? একটা বিল্ডিং লাগবে, মেশিনস লাগবে, ওয়ার্কার্স লাগবে, ব্লা 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 হাবিজাবি কত কিছু না লাগবে, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস লাইন হাবিজাবি কত কিছু লাগবে। আর ইমাজিন করেন ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে আপনি একটা টি-শার্ট বানিয়েছেন। এত বড় একটা ফ্যাক্টরি খুলে আপনি একটা টি-শার্ট বানিয়েছেন। What will be the cost of the t-shirt? What will be the cost of the t-shirt? The cost of the t-shirt will be the entire cost that you have put in the factory, right? Because আপনি একটা টি-শার্ট বানিয়েছেন কোটি কোটি টাকা দিয়ে ফ্যাক্টরি করে। Now, when you increase production in that factory, আপনি একটার থেকে দুইটা করেন, দুইটার থেকে ২০০০, ২০০০ থেকে ২ লক্ষ, ২ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ, ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টি-শার্ট যদি যখন করবেন, তখন কি হবে? আপনার ফ্যাক্টরির কস্টটা ডিভাইড হতে থাকবে by the more number of quantities of t-shirts you produce. Right, guys? And therefore, companies all around the world gets crazy to increase their production capacity because the idea is very normal. They want to increase their production capacity because 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 কেন? যাতে ওরা ওদের কস্টটা পার আউটপুটে মিনিমাইজ করতে পারে। ওরা যদি কস্টটা পার আউটপুটে মিনিমাইজ না করতে পারে তাহলে তাহলে কেমনে করে কেমনে করে they will enjoy economies of scale. So therefore, guys, economies of scale is one of the most popular terms in economics. আপনারা দেখবেন প্রায় এই টার্মটা জেনারেলি ইউজ করা হয়। শুধু ইকোনমিক্সে ব্যবহার করা হয় এমন কিন্তু না। জেনারেলি economies of scale টার্মটা ইউজ করা হয় কারণ প্রত্যেকটা ফার্ম, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিজ, ইন্ডাস্ট্রিজ all around the world wants to achieve economies of scale. That is, increase the production and thus reduce the cost by dividing and disseminating the cost for more and more produced goods, right? So that was economies of scale. Now, what is these economies of scale? Now, this is captivatingly weird. After the 15th output in this firm, we can see the cost is rising and rising and rising for more and more and more output we produce. What is this? কি হচ্ছে এখন? এখন তো কমপ্লিট একটা উল্টা জিনিস হচ্ছে। আমরা একটু আগে দেখলাম আমরা যত আউটপুট বাড়িয়েছি আমার কষ্ট তো কমে আসছে। এখন দেখছি আমি আরো যত আউটপুট বাড়াচ্ছি আমার কষ্ট তো বাড়ছে। What is this peculiar case? This peculiar case is called these economies of scale. That is, with rising level of output, the cost of the firm keeps on rising and rising and rising. Now, if you have understood economies of scale, can you tell me how these economies of scale works? Economies of scale কেমনে work করে আপনারা মাত্র কোম্পানি অনেক প্রডিউস করে তখন ওর কস্টটা প্রোডাকশনের ভিতরে ডিভাইড হতে থাকে। কিন্তু these economies of scale তাহলে আবার কেমনে হয়?
কারণ আমি তো জানি যত বেশি প্রডিউস করব আমার কষ্ট তত ডিভাইড হতে থাকবে। So how is this economies of scale happening? Can any one of you tell me? Yes. Guys, someone, anyone? কেউ না? আচ্ছা, আমরা economies of scale টা কি বুঝছি? Guys, did we understand economies of scale at least? জি স্যার। তাহলে economies of scale টা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, তাই তো? আচ্ছা। Economies of scale is actually a very complex case. Okay? Actually a very complex case and it's a very unique case. এটা সাধারণত হয়ে থাকে না। এটা সাধারণত হয় with mega corporations, with super giant corporations, right? Who are very big, who are very enormous, and who are huge, and things go out of control. That happens with them. So to explain it, let me tell you a small story, and I hope this story will be able to make things more sense to you. So আপনারা প্রায় সোশ্যাল মিডিয়াতে, সোশ্যাল সাইটসে, নিউজ পেপারসে দেখেন যখনই কোনো টপ কোম্পানিজের সিইও চেঞ্জ হয়, দেখেন না? অ্যাপলের সিইও চেঞ্জ হয়, গুগলের সিইওর নাম আপনারা সবাই জানেন, অ্যামাজনের সিইওর নাম আপনারা সবাই জানেন। কেমনে জানেন? ডু ইউ নো? বিকজ এই টপ ফরচুন 500 কোম্পানিজ গুলো আর এভরিওয়ানস ফেভারিট কোম্পানিজ, সবাই এদেরকে নিয়ে একটু আইডিয়া রাখে। অ্যামাজন, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, রাইট? এদেরকে নিয়ে সবাই একটু আইডিয়াস রাখে। সিমিলারলি এদের সিইওস দেরকে নিয়েও সবাই একটু আইডিয়া রাখে যে এদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি, কোত্থেকে আসছে, কেমনে আসলো, কি করছে। তো লাইক দিস, back in 2000, Walmart hired a new CEO. I'm sure you all know what Walmart is, right? Walmart is one of the largest super chains in the US, right? বাংলাদেশে এরকম মুদির দোকান দেখা যায় প্রতি 1 মিনিট পর পর। ঠিক, if you have ever been to the US, you will see Walmart almost in every corner of the roads, almost in every area or district. There are Walmarts and Walmarts, many Walmarts. So when in 2000, early 2000, when the new CEO of Walmart took over, he found a very interesting case in Walmart's accounting book. সে এসে দেখতে পেল ওয়ালমার্টের রেভিনিউ হচ্ছে কি? রেভিনিউ মানে কাঁচা টাকা, not profit, right? Revenue is rising, that's a কাঁচা টাকা is rising, and cost is rising more, and therefore profits are falling. Now this is weird. সাধারণত একটা কোম্পানি যখন খারাপ করে তখন কি হয়? কোম্পানির সেল হয় না, দ্যাট মিনস কোম্পানির রেভিনিউস বাড়ে না, রাইট? কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছেন কোম্পানির ঠিকই সেল অনেক হাই, রেভিনিউস অনেক হাই, কিন্তু কস্ট আরো বেশি হাই। এই কেমন আজকে ব্যাপার? Revenues high, cost high. Usually they should go the other way around. When revenues are high, profit should be rising. But in this case, it's a completely different case. Then the CEO of Walmart called upon the biggest accountancy firms in the world to run an audit on their company. And the biggest accountancy firms in the world are, I'm sure, I guess you have already heard their names. One is called JP Morgan, the other one is called PwC, right? These are the biggest accountancy firms of the world. তো জেপি মর্গান, পিডব্লিউসি যখন ওদের উপর অডিট করে দেখলো that they are suffering from huge complexities. আমি কমপ্লেক্সিটিস গুলোর ডিটেইল যাব না, this will deviate us from our course of interest, আমাদেরকে ডিভিয়েট করে ফেলবে। রাদার আমি আপনাদেরকে একটু স্লাইট মেইন আইডিয়াটা দিব যে কি হয়েছে। বেসিক্যালি ওরা ফাইন্ড আউট করে দেখেছে Walmart had so many stores excuse me, all over the US, that they had so many stores all over the US that there was a huge mismanagement between the top management and the managerial level.
excess number of employees were hired, যেটা দরকারও নেই, excess number of people were working in excuse me contractual basis, যেটা দরকার নেই, and this was rising the cost. Second, ওরা একটা জিনিস পেয়েছে, as Walmart is a super chain store, they are selling a lot of perishable goods. Perishable goods মানে foods, milk, fruits, vegetables, etc. So এত বেশি স্টোরস থাকার কারণে সেই কথার কথা আপনাদের মহাখালীর রোডের মধ্যে একটা রোডের মধ্যে 3টা করে ওয়ালমার্ট আছে। So একটা রোডে 3টা ওয়ালমার্টের তো কোনো দরকার নেই, রাইট? I mean একটা রোডের মধ্যে একই জিনিসের তো 2-3টা দরকার নেই। Yeah, the roads are quite big. We know US American roads are very, very লম্বা, অনেক long stretch roads হয়, but still দরকার নেই। So কি হচ্ছে, every day millions of dollars এর goods ওদের throw away করতে হচ্ছে। And by the way, just to let you know, America, it's the world's biggest contender of perishable goods. That means ওরা সবচেয়ে বেশি food waste করে, the US. Anyway, so যাই হোক, so they have found out they were losing millions of dollars every day in perishable goods. তো তারপর সিইও সাহেব কি করলো? তখন সিইও সাহেব এসে, you can find this out in Google, he closed down hundreds of stores and he sacked thousands and thousands of people from Walmart in mid 2000s. So, boys and girls, what have you learned from the story? Story থেকে আপনারা কি শিখলেন? Story থেকে আপনারা শিখলেন that due to become an organization so complex and so vast that they were operating probably at some point over here, maybe এইখানে কোথাও ছিল Walmart, with so many stores, with so many managers, so many employees, so much perishable goods. Every day they were losing so much, right? And then the CEO closed down all the factories, I mean, all the outlets, and also sacked thousands of employees, essentially bringing back again the company at this point. আবার কোম্পানিকে পয়েন্টে নিয়ে চলে আসলো। So what have you learned, guys? আপনারা কি শিখলেন আজকে? আপনারা শিখলেন it is the tendency, it is the intention of every firm in the world to operate in this region, that is of the economies of scale region, and not to operate in the diseconomies of scale region. Because in the economies of scale region, when you increase more production, your cost per output will fall. Kintu in the diseconomies of scale region, when you increase your production, your cost per output will rise. And essentially, it is not your target to be in the diseconomies of scale, but it should be your target to be in the economies of scale. And that is the explanation of economies and diseconomies of scale. Are you clear? Any question from here? Any question from here? Guys, any question from here? All right then, no question. That was the theoretical part of your topic of economies and diseconomies of scale. I hope you are now clear. Once again, to wrap it up, আমি আবার বলছি, once again to wrap it up, আমি আবার বলছি যে long run average cost curve is made by joining the points of the short run average total cost curves, the lowest points of the short run average total cost curves, and by joining the lowest points of the short run average total cost curves, we can find the long run average cost curve. And from the long run average cost curve, we can find a very, very influential point for any firm, that is the point of economies of scale and also the point of diseconomies of scale. And what does each of these points show us? Economies of scale shows us that in this period of time, the firms can increase their production and reduce their cost, whereas in the portion of diseconomies of scale, the firms will only and only increase their cost if they wish to produce more. So that is the main part of the long run average cost curve. I hope you are now fully clear. Now, as promised, I promised you that I'm going to quickly show you, to wrap up this topic, which has been there for a lot of long time. অনেক দিন ধরে আপনাদের জন্য আছে, for your ease. This topic is there for like 2 weeks.
ছোট্ট একটা টপিক একজন কিন্তু থাকার কথা না, তারপরেও কিন্তু আমি ইচ্ছা করে সময় দিয়েছি যাতে আপনারা জিনিসটাকে খুবই ছোট 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 ডিটেলস গুলো বুঝেন আর যাতে প্রেশারটা আপনাদের কাছে কম লাগে। আমি ইচ্ছা করে 2 সপ্তাহ দিয়েছি এই টপিকটার জন্য আপনাদেরকে, রাইট? So in this topic, as I told you, you're going to mostly see the questions of mathematics from the short run questions, from the short run part. So short run part এর কিছু question আপনারা দেখবেন। যেহেতু short run part এর question আছে, so আজকে আমরা ক্লাসটাও শেষ করব একটা question solve করে, সেটা হচ্ছে from the short run, which is a tutorial question which I did not give you the answer for, but I hope, given that it's there for more than 2 weeks now, you will be able to solve it by yourself. So please help me solve this question and let's do it together আজকে একসাথে করি আসেন। Tell me, how do you find the value of MC? আপনি প্রথম value of MC টা কেমনে বের করবেন for this question? বলেন। How do you find the first value of MC? Yes, guys. You have already done this in the last class, by the way. আপনারা last class এ করেছেন। Last class এ যখন এইটা করেছেন, আপনারা এটা solve করেছেন। Total cost divided by the difference between quantity. Yeah, so what is the value? আমাকে একটু ভ্যালুটা বলেন। I don't know 5 minutes. You don't need a calculator, Maharin. দেখেন। For 40,000. Yeah, absolutely. পরেরটা কত হবে? তারপরটা হবে 20,000. Very good. একা মাহরিন কেন বলছে? Someone else, please, আপনারাও বলেন পরেরটা কত হবে? 10,000. Very good. তারপর ঠিক আছে। So বাকিগুলো আমি আর করছি না, বাকিগুলো আমি জানি আপনারা পারবেন। আমি প্রথম 4টা করে দিয়েছি, বাকিগুলো is the same technique. Now, who can tell me the value of the first VC? কত হবে? তাহলে কত আসবে? Okay. Sorry. 40,000, right? Then 10,000. Then 70,000. Then okay. Thank you, Kabir. Okay. How many of you agree with Kabir? I think Kabir is not right or not wrong. আমি জানি না। আমি just শুধু যা বলেছে আমি লিখেছি। How many of you agree with him? Or do you have a different theory to this? নাকি আপনি অন্যভাবে বের করতেন? Do you think he's right or do you think it's wrong? Can someone tell us? So is VC is equal to total variable cost? Yes. When you see just VC, TC, it means total variable cost. হ্যাঁ, যদি আমরা আপনাদেরকে TVC মেনশন না করে দিই, মনে করবেন ওইটাই টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট, ঠিক আছে? Yes, so in that case, so total variable cost is equal to fixed. I mean, so total cost minus total fixed cost. Yeah, so total fixed cost টা কোথায়? So total fixed cost তো হচ্ছে একদম কোথায়? So ওটা কোথায়?
ওটা তো এই জায়গায় নাই। তাহলে Is it 50,000? 50,000? Why are you making it up? কবির এত কনফিডেন্টলি যে বললো এতগুলা, ও তো হি ডট মেক ইট আপ। ও কেমনে ও এই নাম্বারস গুলা পেলো? 40, 60, 70, 90 ও যেটা করেছে সেটা হচ্ছে ও মানে ইনিশিয়াল কস্টকে সাবট্রাক্ট করেছে। Yes. And isn't he right or is he wrong? What do you think? I'm a bit confused about the total fixed cost. Okay. Thank you for this confusion, Marine. And this is what I wanted to get all of you. And thank you very much, Kabir, for your well explanation. You are absolutely right. Kabir is absolutely right, and he did the right thing. খেয়াল করে দেখেন, when your quantity was 0, your total cost is 500,000. What does it mean? This means it is the fixed cost, right? চলে যাই আমরা আগের ক্লাসে। 0, এই যে আউটপুট 0, কিন্তু ফিক্সড কস্ট ঠিকই 25 ছিল। দ্যাট মিন্স আপনি আপনার ফ্যাক্টরি যখন বানিয়ে ফেলবেন, আপনার ফিক্সড কস্ট তো খরচ হয়ে গিয়েছে, তাই না? আপনি একটাও সোয়েটার বানান না বানান, আপনার ফিক্সড কস্ট তো ফিক্সড কস্টের জায়গায় থাকবেই। ইট উইল অলওয়েজ বি দ্য সেম, 25, 25, 25, 25, 25। তো অবশ্যই এই ক্ষেত্রেও তা ইটস 500,000। দ্যাট মিন্স আপনি চাইলে এখানে একটা হিডেন আর একটা কলাম খুলতে পারেন এন্ড কল দিস এফসি। আপনি এটাকে এফসি বলেন এই কলামটাকে, আর এখানের মধ্যে আপনি চাইলে লিখতে পারেন দিস ইজ 500,000, রাইট? সো ইয়েস, Kabir is absolutely right. ও এই ক্যাচটা ধরতে পেরেছে। এই কোয়েশ্চেনটার এই ছোট্ট একটা ট্রিক ছিল, আর যেটা ধরতে পেরেছে বাকি ওর কাছে এই কোয়েশ্চেনটা করা is literally a child's play. It's literally a child's play. তাই না গাইস? রাইট? বিকজ এমসি বের করা তো কোনো ঘটনাই ছিল না। জাস্ট ভিসিটা বের করাটাই একটু মাথা ঘামাতে হতো, বিকজ আপনার এটা মাথায় রাখা লাগতো যে আমার জিরোতে একটা কস্ট আছে, জিরোতে তো কখনো ভ্যারিয়েবল কস্ট হতে পারে না, রাইট? আমরা জানি টিসি ইকুয়ালস টু ভিসি প্লাস এফসি। জিরোতে তো কখনো ভ্যারিয়েবল কস্ট হতেই পারে না, তার মানে জিরোতে ভ্যারিয়েবল কস্ট জিরোই হবে, রাইট? তার মানে এই 500,000টা হচ্ছে কমপ্লিটলি আমার ফিক্সড কস্ট, and therefore as you can see all the fixed cost is the same at every level. আর বাকিগুলো কি করতে হবে? বাকিগুলো is super duper easy, child's play. It's just AVC হচ্ছে VC divide by quantity, ATC হচ্ছে TC divide by quantity, AFC হচ্ছে FC divide by quantity. বাকিগুলো তো কিছুই না, it's just literally division. So yes, boys and girls, এটা কি ছিল? ছোট্ট একটা ব্রেন টিজার ছিল, তাই না? ছোট্ট একটা ব্রেন টিজার ছিল। And trust me, this is what we can do with you at highest. আমি যে day 1 থেকে বলে আসছি, যখন we have started this topic, why I like this topic, because this topic in the statistics of economics, ECO101, this is the topic where students have scored the most marks in. সবচেয়ে বেশি মার্ক স্কোর করতে পেরেছে এই টপিকটার মধ্যে। And of course, that is why it is also my favorite, because students do the best in this topic. Because there is nothing much to do tricks in. এরকম ছোট্ট ছোট্ট ব্রেন টিজার্স দিই আমরা, কিন্তু এছাড়া এই টপিকের মধ্যে আর কিচ্ছু করার নেই। এছাড়া ইটস দ্য সেম থিং, এমসি বের করো, ভিসি বের করো, এভিসি, এটিসি, এফসি, এগুলোই, and nothing else. So that's it of this topic. Any question from here? Any question from this question? Any question from this question, guys? Okay, if not any question, guys, then once again আমি আবার বলছি, output and cost is actually a small topic, but still I gave you 2 weeks for this topic. Why? Because this topic will be carried on
to the next two topics with which your course is going to end. So এই টপিকটা যতটাই ইজি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ এই টপিকটা আপনারা নেক্সট দুইটা টপিকেও ব্যবহার করবেন। সো দেয়ারফর এই টপিকটাকে একদম কোর থেকে বোঝাটা খুবই জরুরি। আর বোঝার জন্য খুব একটা জিনিস কিন্তু নেই, ইটস অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ক্যালকুলেশনস এন্ড হাউ টু ফাইন্ড the VCs, MCs, etc. And then, of course, some short theories like why there is diminishing returns, why does the marginal cost first increases, falls, and then increases. And then, of course, we also talked about what is the usefulness of the long run average cost curve, which shows us when a company achieves economies of scale and when a companies achieve diseconomies of scale. To help you even further to learn this topic, what we have done is provided a set of questions for this topic to your tutor, and the tutor has made a list of questions from this topic which will be given or which have already been given out to you. So go ahead, practice those questions as the quiz is coming up this Saturday, where you will once again see questions maybe of this kind, maybe of this kind of questions you will be seeing, and essentially these are the places where you want to get the fullest marks. Right? These are the places where you want to, hit with the punch. এটা তো punching zone হবে আমাদের। Good students always finds the punching zones, যে আমি কোনখান দিয়ে পাঞ্চ করে আমি আমার গ্রেট মার্কসটা বের করে আনবো। And here you are, this is the topic, right? So I once again will request you to go through them very carefully, given that this topic has already been there on BUX for a very long time. So go through them once again and practice those questions, and yeah, you're all good to go. So before I say you goodbye, any last questions I can help you with? Anything you want to share with me? Anything about this topic or anything about the course you want to talk about? Discuss with me, please. You will discuss now. Sir, I have a question. Yes, Mahavin. Sir, actually, I missed the introduction class and I don't know the marks distribution. Can you please explain? Surely, I can explain, but then again, you don't have to, be a part of the distribution introduction class, because it's already in BUX. Up in BUX, grades it, click করলে you can see it. But আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। Okay, sir. Thank you, sir. It is কুইজের মধ্যে হচ্ছে 20%, okay, where we will count the best 3 quizzes. ঠিক আছে? Midterm হচ্ছে 30%, final হচ্ছে 40%, and assignment হচ্ছে 10%, where the assignment are both counted. ঠিক আছে? Assignment are both counted 10%. আমি আবার রিপিট করছি, quiz is 20%, best 3 quizzes, midterm 30%, final 40%, and assignment is 10%, where both the assignment is counted on average. Okay, sir. Thank you so much, sir. You're welcome. Yes, anything else, guys? আর কিছু আমি হেল্প করতে পারি? Yes, someone turn on their microphone. কেউ কি microphone turn করেছে? Kabir, your voice is very low. Can you? You are not. But I can hear you. Yeah, go ahead. Mm-hmm. Mm-hmm. No, there will be no graphical questions. You won't see any graph-based questions. What you can mostly see is long-term এর মধ্যে যদি আসে, you can see checkbox type questions or MCQ type questions. For example, say something like আজকে যেটা আমরা বললাম, during the period of economies of scale, should we increase output? Should we not increase output? Or during the period of diseconomies of scale, should a firm increase output or should a firm decrease output? So these are the type of questions you can expect from the long run part. Long run part এর মধ্যে there are no specific mathematics, as you may have already seen in the lecture videos.
It's mostly theoretical questions. Okay. হুম। আমি কথাটা বুঝলাম না। মানে আরেকবার বলবেন? আপনাকে হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আপনাকে যখন আমরা কোয়েশ্চেন দিব, সে একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা টেবল আমরা দিয়ে দিলাম। এখন ভিউএক্স এর মধ্যে তো আর টেবল ধরে তো সলভ করা যায় না। রাইট? সো ধরেন আমরা এমন করে দিতে পারি। সো লেট মি শেয়ার উইথ ইউ মাই পেজ। আমি পেজটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। হ্যাঁ, আমি সে সাপোজ হ্যাঁ, আমি এটার ভ্যালু দিইনি। এটাকে বললাম A, এটাকে বললাম B। ঠিক আছে? এটা মুছে দিই। FC তো নাই। সো এটা লেট মি ডিলিট দেম। মুছে দিই আমি ওকে ওয়েট। ঠিক আছে? A, B হ্যাঁ? এটাকে বললাম সে সাপোজ C, এটাকে বললাম সে সাপোজ D। তখন আপনারা ভিউএক্স এর মধ্যে কোয়েশ্চেন কেমনে করে দেখেন? ভিউএক্স এর মধ্যে এমনি করে কোয়েশ্চেন দেখে পার্টে। টাইপ অ্যান্সার অফ A, রাইট? তারপর আপনাদের একটা বক্স দেওয়া হয়। বক্সের মধ্যে এসে আপনি এর অ্যান্সার কত ছিল? এর অ্যান্সার কত ছিল? ৪০,০০০। আপনি এখানে ৪০,০০০ লিখে দিবেন। দ্যাটস ইট, দ্যাটস ইট। আমরা তো আপনাকে আর টেবলের মধ্যে করাবো না, বাট আইডিয়া ইস দ্যা সেইম। আপনারা কিন্তু ঘুরে ফিরে এই টেবলটাকে আপনি ছেলে কাগজে কলমে ড্র করে নিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে অ্যান্সার আমরা এমনি করে করাবো। ঠিক আছে? It is essentially making you solve the table by giving you a question like this. Make sense? Kabir? ওকে, আমি আবার শেয়ার করি। আমি আবার শেয়ার করি। So you are suggesting যে কোয়ান্টিটি একটা পয়েন্টের পর্যন্ত আসার পরে যদি if there are no extra quantities then what will you do? Are you saying something like that? হু, হু। আ আমি কথাটা বুঝতে পারলাম না আপনার। আপনি এখানে মাল্টিপ্লাই কি করবেন? মানে এই to find out ATC? হুম, হুম, হুম। ও আচ্ছা। না, কোয়ান্টিটি হাইড করার কিচ্ছু নেই। কোয়ান্টিটি হাইড করব কেন? কোয়ান্টিটি is not to find out. Okay, we are asking you to find total cost, marginal cost, MC, VC এসব আমরা হাইড করব। কোয়ান্টিটি হাইড করার কিচ্ছু নাই। প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, কোয়ান্টিটি নিয়ে যেটা ট্রিক করতে পারি, ওইটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম আমরা। কোয়ান্টিটি যেটা আমরা ট্রিক করে থাকি সাধারণত, এটা 1 আছে না? 1 থেকে আমরা 2 তে না দিয়ে এটা এখানে 3 করে দিয়েছি। রাইট? আমরা এটাকে 3 করেছি, বাস এটাকে 5 করে দিয়েছি। Let me make this red. 5 করে দিয়েছি। রাইট? ঠিক আছে? তারপর ধরেন 5 এর পরে এটাকে করে দিয়েছি, I don't know, এটাকে ধরেন আমি 7 করে দিয়েছি। এই ট্রিকটা করি আমরা। 1 থেকে 2, 3, 4 সবসময় যে 1, 2, 3, 4 করি তা না। আমরা 1 থেকে 5 এ লাফ দিতে পারি, 5 থেকে 7 এ লাফ দিতে পারি। এটা করতে পারি আমরা। তো এটা কেন করি আমি একটু বলি, সেটার রিজনটাও আমি আপনাকে বলে দিই যেহেতু you asked. অনেকে একটু লেজি হয়ে যায়। রাইট? অনেকে কি মেজরিটি স্টুডেন্টসরাই লেজি। রাইট? ওরা চিন্তা করে যে ধুর এটার থেকে এটা মাইনাস করলেই তো অ্যান্সার চলে আসে। আমার আবার ডিভাইড করার কি দরকার? রাইট? আপনি যদি
এটার থেকে এটাকে মাইনাস করেন 540 মাইনাস 560, আপনি কিন্তু 20 পাবেন এমনিতেই। আপনার কিন্তু 1 মাইনাস 2 দিয়ে ডিভাইড করার দরকার নেই, বিকজ এনিথিং ডিভাইডেড বাই 1 ইজ দ্য নাম্বার ইটসেলফ, রাইট? সো স্টুডেন্টসরা কি করে, মনের আরামে শুধু এটার থেকে এটাকে মাইনাস করে দিয়ে অ্যান্সার লিখতে থাকে, এটার থেকে এটাকে মাইনাস করে লিখতে থাকে, কিন্তু তারা খেয়াল করে না যে কোয়ান্টিটিটা এখানে 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, 3 থেকে 4 হচ্ছে না, 1 থেকে লাফ দিয়ে 5 হয়ে গেল, 5 থেকে লাফ দিয়ে 7 হয়ে গেল, তখন যে they fall into this trap. এই জন্য it is always better and safer to do the entire thing, that is subtract the total cost and then divide by the difference in the quantity, right? এছাড়া আমরা কোয়ান্টিটি নিয়ে কোনো ট্রিক করি না, কোয়ান্টিটি হিডেন করার কিচ্ছু নেই, কোয়ান্টিটি হিডেন করার কিচ্ছু নেই, আমরা কোয়ান্টিটি অ্যাট হাইয়েস্ট এই কাজটা করি, 1 থেকে 5, 5 থেকে 6, 7 থেকে 8 এরকম করতে পারি, ঠিক আছে? বাট কোয়ান্টিটি হাইড করার কিচ্ছু নেই। So one more question from this context. Sir, actually আমাদের তো হচ্ছে 1 থেকে 5, 5 থেকে 7 or something যেটা increasing order এ যাচ্ছে, is it possible যে আমি 5 থেকে আবার 4 এ ব্যাক করলাম আর টোটাল কস্টটাকে কমিয়ে দিয়েছি or something? নো, এটা হবে না। Oh, okay, sir. Thank you, sir. এটা হবে না, থ্যাংক ইউ। এটা হবে না কখনো, বিকজ ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স দেন এগুলো সব উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে, রাইট? আমাদের মার্জিনাল কস্টের যে একটা ডিরেকশন আছে, আপনারা জানেন মার্জিনাল কস্ট ইনক্রিজ করে ডিক্রিজ করতে থাকে, ডিক্রিজ করে ইনক্রিজ করতে থাকে, সব উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে, সো দ্যাট ক্যান নট হ্যাপেন। ওকে, এনিথিং এলস গাইস? আপনার আপনার মার্জিনাল কস্ট গিভেন আর কি গিভেন? কোয়ান্টিটি গিভেন, তাহলে ভ্যারিয়েবল কস্ট কেমনে পাবেন, রাইট? আপনার কাছে যদি দুইটা পরপর মার্জিনাল কস্ট দেওয়া থাকে, আপনার কাছে যদি দুইটা পরপর মার্জিনাল কস্ট দেওয়া থাকে, আপনি কিন্তু টোটাল কস্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আর ইউ উইথ মি? আপনার কাছে যদি পরপর দুইটা মার্জিনাল কস্ট দেওয়া থাকে, আপনি কিন্তু ব্যাক ক্যালকুলেশন করে টোটাল কস্ট পেয়ে যাবেন, বিকজ আপনি এটাকে তো ক্যালকুলেট করেই তো মার্জিনাল কস্ট বের করেছেন। So if you back calculate them, you can also find the total cost as well. So once you have the total cost, you can find everything in this graph. So yes, that could be also one more trick. That could be also one more trick, right? For example, we don't give you total cost, rather we give you the marginal cost, which is absolutely fine. You can always back calculate it. আপনি এটা কেমনে পেয়েছেন? আপনি এটাকে পেয়েছেন, সে এটা যদি A হয় আর এটা যদি B হয়, তাহলে কি করেছেন? A মাইনাস B করে এটা পেয়েছেন, রাইট? রাইট? সো আপনার কাছে এখন ২ টা ভ্যালু আছে। তো আপনার কাছে যদি ২ টা ভ্যালু থাকে, তাহলে তো আপনি ওইটাকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আপনি এটাও পেয়ে যাচ্ছেন। সো ইয়েস, you just have to use your, এখানে একটু কমন সেন্স ইউজ করতে হবে স্যার। I cannot give you মানে all the examples in the world. It's just common sense. যেমন আজকের এই কোয়েশ্চেনটা আপনি যে অ্যান্সার করলেন, আপনি কিন্তু আপনার কমন সেন্স ইউজ করে অ্যান্সার করেছেন, রাইট? যে আমি 0 তে দেখতে পাচ্ছি আমার ফিক্সড কস্ট ইজ 500,000, রাইট? দ্যাট মিনস এটাই আমার ফিক্সড কস্ট আর বাকিগুলো হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল কস্ট। এটা কিন্তু আপনার কমপ্লিট কমন সেন্স দিয়ে আপনি কাজ করেছেন। তাহলে নিশ্চয়ই এগুলোও কমন সেন্স, রাইট? আপনার কাছে যদি এমসি দেওয়া থাকে, আপনি এমসিটা পান কোত্থেকে? আপনি তো এমসি টিসির থেকেই পান। তার মানে আপনি এটা ব্যাক ক্যালকুলেট করে আপনি টিসিও পেয়ে যাবেন, রাইট? Sir, I'm sorry, sir, sorry for interrupting. Sir, এখানে হচ্ছে A এর ভ্যালুটা তো 40,000, তো আমি হচ্ছে 40,000 এর ভ্যালুটা বের করেছি মানে 540 থেকে সাবট্রাক্ট করেছি হচ্ছে ওই 500,000 কে। তো আমার এখানে তো বেসিক্যালি মানে ডিফারেন্স বিটুইন কোয়ান্টিটি তো 1, তো আমি নিচের পার্টটা আমার লাগছে না, বেসিক্যালি এমসি ইজ ইকুয়াল টু ডেল টিসি হওয়ার কথা এই জায়গায়। MTC is equals to MTC. What is MTC? MTC না, I said MC. MC is equals to ডেল টিসি মানে ডিফারেন্স বিটুইন টিসি হওয়ার কথা। তো আমার কাছে তো স্যার টিসি এর দুইটা ভ্যালু, মানে টিসি এর তো কোনো ভ্যালুই নেই, শুধু আমার কাছে ডিফারেন্সটা আছে এন্ড দ্য ডিফারেন্স ইজ 40,000। Yeah.
সো আপনার কাছে তো নিশ্চয়ই এটা বের করে দেওয়ার জন্য আমরা টানা কয়েকটা ভ্যালু দিব, নাহলে আপনি এটা বের করবেন কেমনে? আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন? নিশ্চয়ই আমি উপরের ভ্যালুটা দিয়ে দিব। সো ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস। ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস। আমি একটু বুঝাই। সে ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস। Maybe it will be something like this. Maybe this will be A. So একটা ইকুয়েশনের মধ্যে যদি আমার ৩টা আননোনের মধ্যে ২টা আননোন জানা থাকে, আপনি কি একটা আননোন বের করতে পারবেন না? জি স্যার, ইন দ্যাট কেস বের করতে পারবো। আই থট দ্য ফার্স্ট টিসি ভ্যালুটাও দেয়া থাকবে না। না, 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 না। এমন আমি আবার বলি গাইস, এমন কিছুই থাকবে না যে বের করা সম্ভবই না। এমন কিছুই থাকবে না। এটা তাহলে তো কোয়েশ্চেনই হবে না গাইস। কাম অন, এমনি করে চিন্তা করেন। আমরা তো কোয়েশ্চেন বানাচ্ছি। কোয়েশ্চেনের মানে কি? কোয়েশ্চেনের মানেই অ্যান্সার বের হবে। So you just have to use your common sense, given this is not actually economics. ভাই, প্লাস মাইনাস করে বের করা কি ইকোনমিক্স এর পার্ট? দিস ইজ সিম্পল ম্যাথমেটিক্স। দ্যাট মিনস আপনারা যে কোয়েশ্চেন গুলো করছেন এখন, এগুলো হচ্ছে একদম কমন সেন্সের কোয়েশ্চেন, একদম কমন সেন্সের কোয়েশ্চেন। সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিম্পল কমন সেন্স। আজকে যেমনে করে বের করেছেন আপনারা ভিসির ভ্যালুটা, ঠিক এমন করেই আমরা যেটা মাত্র কবির জিজ্ঞেস করলো, টিসির ভ্যালু থাকবে না, এমসির ভ্যালু থাকবে, তাহলে নিশ্চয়ই এরকম কিছু থাকতে পারে। তখন আপনি ব্যাক ক্যালকুলেট করে বের করবেন, বা এটা এদিকে মিসিং হতে পারে, তখন এটা বের করবেন, বা এটা এদিকে মিসিং হতে পারে। এমনও কোয়েশ্চেন যদি হয়, বাট যাই হবে না কেন, you can definitely find it. There is no way you cannot find it. আর বেস্ট পার্ট ইজ, এটার জন্য কোনো আলাদা ফর্মুলা, এটার জন্য কোনো আলাদা ইকুয়েশন শিকার কিচ্ছু নেই। ইট ইজ অল অ্যাবাউট using common sense and back calculation, right? So this is nothing to teach you. Back calculation তো আপনাকে শেখানোর কিচ্ছু নেই। আপনি x plus y, x is equals to y যদি আপনি বের করতে চান, আপনার লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু যদি আপনার কাছে দেওয়া থাকে, আপনি ইজিলি কিন্তু থার্ড মিসিং ভ্যারিয়েবল বের করে ফেলতে পারবেন। সো দ্যাটস ইট। That's it. You just have to use simple common sense here. Okay? এইসব টাইপের কোয়েশ্চেন আপনারা মোস্টলি এখান থেকে দেখবেন। ব্রিলিয়ান্ট। এনিথিং এলস? গুড। আরো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের? আর আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের? হ্যাঁ, the exam time will be similar to the quizzes that you have. এটা তো আপনার এক্সাম কুইজ যখন স্টার্ট করবেন তখনই দেখতে পারবেন। So, but it will be like this other quizzes which you had. So don't worry about it. এটা এক্সাম শুরু করলেই দেখতে পারবেন। Don't worry about it. Anyway, guys, having said that, আপনাদের একটু বলে দিয়ে রাখি, আপনাদের কিন্তু আর ২ টা টপিক বাকি আছে মাত্র, হ্যাঁ? অ্যান্ড আপনাদের ক্লাসের I understand it's a very late class and you know সন্ধ্যা ৬টা হয়ে যায়, you know এই টাইমে ক্লাস কার করতে ইচ্ছা করে, কারোই হয়তো ভালো লাগে না। I understand, সবই বুঝি আমি। তবে গাইস, you know লাস্টের দিকে এই টপিকস গুলো আর কমপ্লিটলি ওভারল্যাপিং উইথ ইচ আদার। আর মাত্র ২ টা টপিক আছে, আর ২-৩ সপ্তাহ আমরা একসাথে ক্লাস করব। প্লিজ আস্ক ইউর ফ্রেন্ডস টু কাম। সবাইকে একটু আসতে এনকারেজ করবেন। What is the point of, you know, taking a course যদি একটু ইন্টারেকশনই না হয় ফ্যাকাল্টির সাথে? দেখেন কেউই ক্লাসের মধ্যে খুব একটা আসতে ইন্টারেস্টেড না। And I know the classes are not mandatory, হয়তো এজন্যই কেউ আসে না। But anyway, please ask your friends to come more. আর মাত্র আমাদের কয়েকটা টপিক বাকি আছে, ১-২টা টপিক বাকি আছে। এরপরে তো you're through with this course, right guys? So please, with that, I once again request all of you to ask your friends to come more to the classes, and then the next week we shall go on to a new topic. And I wish you all the best in the upcoming quiz that is coming up this Saturday. So with that, I'm guessing you don't have if any more questions, then I'll take my leave if no more questions. Guys, are we good to go? Okay then, brilliant. So all the best. I will see you next week, guys. Take care.